ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवीद है, वह हुवा सादिकुल मसदूक, वो सच्चे हैं, उनकी सदाकत पर खुद अल्लाह गवाह है। लिहाजा वो दौर आकर रहेगा, इसमें किसी भी बंदे मोमिन के लिए किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अगली हदीस अगली सुनिए। अब जब ये दौर आएगा तो आलमी होगा, जीव वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO, हकीकत में जीव वर्ल्ड ऑर्डर है JWO, लेकिन इसी को बदलना है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम, और वो ग्लोबल होगा। दो हदीसों का तस्करा कर दूं। हजरत सौबान हुजूर के एक आजाद शुदा गुलाम थे, वो रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये सही है इनमें। फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़ फ़रायतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिन्हा। रवाहु मुस्लिमुन रहमहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया। What's the first thing you do when you wake up in the morning? If you're checking your phone, stop that. Instead, try this technique from the mind science pioneer Jose Silva. You see, when we're awake, our brain is at what is called beta, the waking level. But when we wake up in the morning, our brain is actually at a different altered state of mind called the alpha frequency. At the alpha frequency, you can command your body to heal itself. At the alpha frequency, you can program your subconscious to remove bad beliefs or even take on new habits. Some even suggest that at alpha, your intuition is stronger. This is the state that people often spend years of meditation to train themselves to get into. But it turns out you're in alpha for the first 5 minutes when you wake up. The problem is most people get out of it by checking their phone. So put your phone down, go brush your teeth, go pee if you need to, get back to bed, sit up, and here's the technique Jose suggests you do. Sit up in bed and count backwards from 100 to 1. This will take you about 3 to 4 minutes. And as you count backwards, feel yourself relax. Because you're counting, you keep your mind active so you don't fall asleep. Now, once you're at the alpha level, you're effectively at a really deep level of meditation. This is where you can apply different techniques such as communicating with your body, self-healing, Reiki, creative visualization, and everything is enhanced. Do this every day for the first 10 days. Now, for the next 10 days, you count from 50 to 1, and you'll be able to go as deep. For the next 10 days, 25 to 1. Then on day 31 to 40, you're counting only from 10 to 1. If you do this every day for 40 days, you train your brain to be able to go to alpha anytime, not just in the morning, but anytime you want by simply counting backwards from 10 to 1. Just like a hypnotist can get you to sink into a different state, at this point, you can go really deep in meditation in 10 seconds. But it's what you do at the alpha level that's where magic happens. Now, the Silva Method has become one of America's most powerful personal growth programs, and videos I've done in the Silva Method have become some of the most viral videos on the internet, and you're going to see why. Jose Silva was a radio repairman who lived in the border town of Laredo, Texas in the 1940s. He had 10 kids, and his kids were not doing very well in school. Now, Jose Silva had a crazy idea. You see, he had served in the US Army, and he was fascinated by the psychological questions that the Army psychologists would ask new recruits. So he decided to look at psychology and then look at what he knew about radio repair and figure out how he could change the mindset and the brains of his kids so they could do better in school. As a radio repairman, he knew that if you reduce the resistance of a wire, more electricity flows through it. So he wondered, what could I do to reduce the resistance in the human mind? He decided to experiment with reducing any form of resistance in his children's brain. He experimented with biofeedback. He experimented with hypnosis. And sure enough, his children's grades started improving at school. But then something astonishing happened. He was sitting down with his daughter Isabel, reading a history book and asking Isabel questions. So he would guide Isabel into a restful state of being. She would have her eyes closed. He would read her the important dates. She would be able to absorb that, and then he would ask her questions. But something strange started happening. Isabel was able to answer a question before he verbally spoke it. Now let me explain this. He would think of the question in his head, a question such as, who was the 16th president of the United States? Before he could verbally say it, Isabel would answer the question, Abraham Lincoln. Jose Silva was mind blown, and so he wrote to Professor J.B. Ryan at Duke University. J.B. Ryan was famous for his research into a concept called ESP, extrasensory perception. And Silva told Ryan
"Doctor, I think I trained my daughter to have ESP." J.B. Ryan replied back in a letter and said, "No, that's absolutely not true. No one can be trained to have this. Your daughter must have been born with it." Jose Silva disagreed. So he continued training the rest of his kids to develop a high degree of intuition. So now over the next 10 years, Jose Silva trained 39 Laredo children on this approach. He documented the results. He made everything hyper precise, and he proved J.B. Ryan wrong. This was a trainable skill. But then adults started noticing, and adults started coming to him in Laredo, Texas to get trained. Jose Silva decided to call this approach the Silva Mind Control Method. And what happened next was astonishing. A man wrote in a newspaper how after learning Silva's method, he was able to cure his persistent migraine headaches for good. The migraines just disappeared. The next class, Jose wrote in his autobiography, was absolutely flooded by people. And the Silva Mind Control Method ended up expanding all across the United States. So here's what Jose Silva discovered as the root cause of all our problems. We are powerful beings, but from the time we are born, from the education system we grow up in, from our parents and caretakers who may not know better, we take on so much negative programming. We actually suppress our inherent human abilities. There was a famous study done that showed that all children under the age of 4 are naturally hyper-creative and genius, but the percentage of kids who show genius ability gets lower and lower and lower as they get older. Something about our modern way of life removes these unique abilities from us. The solution Jose Silva discovered is the act of being able to consciously access altered states of consciousness. What is an altered state of consciousness? Well, our consciousness actually operates at different frequencies. You can measure this using a scientific device called an EEG machine. There is a frequency called beta, which is the waking state frequency. Most of us are in beta as we go through our jobs. But when you get into a relaxed state of mind, you go into a hyper-creative state called alpha. Alpha is known for creativity, for problem solving, for accelerated healing. Meditators, monks go into alpha as part of their daily routine. Athletes are proven to go into alpha before they take a shot, before they shoot an arrow. The alpha state is what you're in when you practice relaxation or meditation. And this is why there are over 15,000 studies today that show that being relaxed and being in a meditative or mindful state actually improve your health and well-being. But you can go further than that. You can access the next state, which is called theta. Now, theta is a really curious state. Scientists who study theta say that this is the state that gives you inspiration, eureka moments. Difficult problems suddenly get solved with a great insight. Let me give you an example. Thomas Edison, the great inventor, was known for his afternoon naps, but he napped in a really curious way. Legend has it he would sleep on a sofa holding a metal ball in his hand, and when he drifted off into deep sleep, his hand would drop, the ball would hit a metal plate next to the sofa, causing a loud clang that woke him up. In short, he was dipping into sleep and waking up, dipping into sleep and waking up. Why did he do this? Because Edison was dipping into the theta level. The theta level is the level of light sleep, and he was dipping into it to get inspiration and insights. He wasn't the only one. A famous American inventor by the name of William Gates II would create some of the most incredible patents and trademarks. He had dozens of them, but his method was to go into theta by locking himself in his darkened basement, closing all the lights, sitting on his desk, and going into a deep state of relaxation where ideas and eureka moments would flow to him. Now, while theta is the waking frequency, all of us can learn to tap into alpha and theta. And the next level is the most curious of all, delta. Delta is the level that you're in when you're asleep. But Silva found that you can learn to program your mind just before going to sleep and have your mind solve problems for you while at delta. Scientists who study delta have noticed this. People who are able to operate at the delta level of mind often tend to be incredibly lucky. Miracles happen. Crazy serendipities occur. You might call it magic or good luck, but it's something different. It almost seems like these people who are trained to access delta
can bend reality. Jose Silva went on to create this incredible movement called the Silva Mind Control Movement. It was one of the first personal growth programs in America. His book, The Silva Mind Control Method, sold millions upon millions of copies. Everyone from opera singer Margarita Piazza to the Chicago White Sox spoke about how Silva techniques were allowing them to improve their skill on stage or on the ball field. Silva went deep into pioneering new techniques, including the centering exercise, to rapidly take you into the alpha level. And then he created techniques to amplify focus, creativity, and intuition. His mental video technique, which he created in the mid-1990s as he lay at his deathbed, was designed to help you bring in higher intelligence to help you solve the most difficult problems. He also created the 3 scenes technique to help you see your life unfolding exactly as you want it to unfold, and also to accelerate healing and manifest your deepest desires. His case working technique was designed to train people to learn the science of mind, body, healing. As the Silva method grew, of course there were skeptics. Newspapers sent journalists to go into Silva classes and see what this man was talking about. Silva classes were absolutely mobbed by people, filled with Wall Street types and executives, and they were loving it because they were learning to conquer stress. But what they did not know, Jose Silva was not going to stop at something so simple. Stress was just one aspect. By day 4 of the class, they were learning to tap into intuition, to access deep states of meditation, and to manifest their future. An entire marketing company was organized by graduates to use what they learned in Silva to invent new products and decide new ways to market them. In its 3rd year, the company had 18 products on the market. Furthermore, one advertising man used to need 2 months to create a campaign for his clients. This was quite यहां तक कि मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, और सुन लो मुझसे, टेक इट फ्रॉम मी, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को लपेट कर और सुकेड़ कर दिखा दिए गए। ग्लोबल होगी कि नहीं? दूसरी हदीस सुनिए, ये फिर मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है। हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतु वबरिन वला मदरिन इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लीलिन इम्मा युइज़्ज़ुहुमुल्लाह फयजअलुहुम मिन अहलिहा औ युज़िल्लुहुम फयदूनुना लहा। ये है हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल की। और हजरत मिक़दाद फरमाते, फिर मैंने कहा अच्छा तब तो हो जाएगी वही बात, वयकुन दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा ये है कि हुजूर ने फरमाया, रूए जमीन पर न कोई ईंट गारे का बना हुआ घर रहेगा, न कोई ऊंट के बालों के बने हुए कंबलों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। लेकिन ये दाखिला 2 तरीके से होगा, बेइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लीलिन, या साहिब इज्जत के एजाज के साथ, या किसी मगलूब की मगलूबियत के साथ। यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायल हो जाएंगे। जब घर वाला खेमे वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत नसीब होगी। वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उसके रसूल का और अहले ईमान का। और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो योतुल जिज़ियत अन यदिन व हुम सागिरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा, जिजिया देना होगा, इस्लाम की बालादस्ती कबूल करनी होगी। बताइए इसके बाद भी कोई शक है? ये है आसमानी नक्शा। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही व याबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये अल्लाह का फैसला है। उधर युरीदून लियुत्फिऊ है, ये जमीनी नक्शा है। अब शक्ल क्या है? अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन दोनों के माबैन जो खला नजर आ रहा है, कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा। इसलिए कि जाहिर बात है, कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहलवाया गया, वही नदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून,
لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں. امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. Stop using ChatGPT like everyone else and do this instead. To the men over 50 who don't know how to use AI, tomorrow morning we're starting the 28-day AI challenge for beginners over 50. Just 15 minutes a day to level up your life. In 1 week, you'll feel unstoppable. In 2 weeks, you'll have your strategy. In 4 weeks, you'll wonder why you didn't start sooner. Tap the screen to join us. ¿Quieres emprender? Empieza con una buena dirección en Internet. Con GoDaddy puedes elegir entre cientos de dominios y extensiones únicas. Ayuda a que tu negocio destaque desde el principio. Empieza tu proyecto con el dominio ideal. Regístralo hoy mismo con GoDaddy. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیے گئے. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ. اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی.
یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بارے میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے۔ ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔